hãy để nó chảy mồ hôi không chỉ nhỏ giọt trên lưng cô, mà nó còn đổ đầy. Chất liệu mỏng của chiếc áo sơ mi của cô ấy đã dính chặt vào cả những chỗ mà dường như không thể. Cau nhàu, cô kéo nó ra và cố gắng vắt nó ra. Giống như cô đã mở một vòi nước nhưng khi cô xả áp lực nó vẫn được ngâm kỹ. Cô nhổ nước bọt, vung tay lên trời. Không có gì tồi tệ hơn một mùa hè ở Arizona. Cái nóng khô dường như hút hơi ẩm ra khỏi phổi của bạn. Cô ấy uống bao nhiêu nước đá mỗi ngày không quan trọng, cô ấy luôn héo úa. Cô ấy không thể chờ đợi để trở về với cha mình ở Wisconsin trong 1 tháng nữa. Ai đã nghĩ ra kế hoạch này để gửi cô ấy đến mẹ cô ấy vào mùa hè? Hooligan nghĩ rằng đó là một ý kiến hay khi gửi cô ấy đến đây trong thời điểm nóng nhất của năm. Chuyến đi bộ đến ốc đảo nhỏ bé duy nhất ở thị trấn ngu ngốc này khiến cô mất gần 1 giờ đồng hồ. Cô ấy luôn được nấu chín kỹ lưỡng khi đến cái hồ nhỏ vụn chứa đầy nước ấm. Vâng, đó là cách nó trở nên nóng bỏng. Ngay cả một hồ bơi trong nhà không có máy sưởi cũng trở thành phòng tắm hơi vào những ngày tồi tệ nhất. Cô dừng lại một lúc để mân mê nửa chai nước của mình. Những viên đá mà cô ấy đóng gói trước khi rời đi đã gần hết. Nước bắt đầu cảm thấy ấm trong miệng cô, nguyền rủa, cô nhét nó vào đáy túi để cố gắng bảo vệ nó khỏi hơi nóng. Rất nhiều cho cái chai ưa thích này để giữ cho nó mát mẻ. Cô ấy có thể nói với mẹ cô ấy về điều đó khi cô ấy về nhà. Sau đó, cô ấy sẽ được gọi là hothead và một cuộc chiến toàn diện sẽ đảm bảo. Cô ấy cực kỳ ghét cái nóng, cô ấy thậm chí không thể chịu đựng được việc bị gọi là gì đó để làm với nó. Nếu bạn rất ghét nó, tại sao bạn không hạ nhiệt bản thân? Cô quay lại nhìn một anh chàng nhỏ nhắn, trông chạc tuổi cô mặc dù đứng thấp hơn vài cái đầu. Ồ, cảm ơn, cô ấy gầm gừ. Điều đó đã sửa chữa mọi thứ, cảm ơn bạn. Tại sao bạn không bận tâm đến công việc kinh doanh chết tiệt của mình? Đôi lông mày cong quá mức vắt vẻo trên chiếc mũi nhọn của anh ấy. Cô càng nhìn anh càng có vẻ chỉ. Bạn vẫn chưa kích hoạt. Kích hoạt cái gì? Ồ, đột nhiên anh đứng cách cô quá gần, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Cô không biết làm sao anh có thể chịu được mùi. Chất khử mùi của cô ấy đã thất bại vài giờ trước. Bạn mới chỉ là một nửa, phải không? Được rồi, anh thực sự đang bắt đầu làm tôi khó chịu. Đi hỏi người khác những câu hỏi kỳ lạ, cô nói, lùi lại. Anh theo cô xuống phố. Tôi có thể giúp bạn kích hoạt nếu bạn thích. Tôi có thể ngửi thấy nó trên người bạn, ngay dưới bề mặt. Sẽ không mất nhiều thời gian để mang nó ra, cô xoay người, đâm thẳng vào mặt anh. Tất cả những gì bạn ngửi là BO chết tiệt của tôi. Được chứ, cô ấy nhổ. Bây giờ hãy để tôi yên. Anh dừng bước, sau một lúc cô tiếp tục với ánh mắt cảnh giác dõi theo hình dáng nhỏ bé của anh. Nhưng em không vui, anh gọi theo cô hơi vấp ngã, phần dưới bàn chân của cô đến quá sớm để tiếp đất. Không quay lại, cô ấy lẩm bẩm, vậy, bạn không muốn thử bất cứ điều gì để thay đổi điều đó. Cô nhìn chằm chằm vào mặt đường, để ý từng mẩu kẹo cao su, cô ấy muốn thử bất cứ thứ gì. Với một tiếng thở dài, cô nhìn lại anh, thậm chí bạn là ai? Bạn có thể gọi tôi là Sid, và tại sao bạn lại giúp tôi, Sid? Anh nhún vai, nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt hơi xanh. Tôi cho là một vài điều về bạn. Theo nghĩa đen, bạn đang không làm cho mình có vẻ ít kỳ lạ hơn đối với tôi, Sid. Không sao đâu, nụ cười tô toét của anh kéo dài gần đến tai, để lộ những chiếc răng nanh trông có vẻ như chúng đã được mài để sắc hơn, tôi hiểu điều đó mọi lúc. Vậy là bạn có gì lạ với mọi người không? Tôi thích thuật ngữ cryptid hơn. Bây giờ, bạn muốn tôi giúp đỡ, hay tôi sẽ đi, cô rên rỉ. Tốt, nhưng đừng nhận bất kỳ ý tưởng hài hước nào. Hãy thử bất cứ điều gì và tôi sẽ bong cho bạn. Hiểu không? Anh đã đứng bên cạnh cô trước khi cô chớp mắt, nghe có vẻ hợp lý. Làm thế nào mà bạn, giống như cách bạn sẽ làm. Bạn chỉ cần muốn là đủ. Gì? Hãy nghĩ về cách bạn muốn cảm thấy mát mẻ. Anh bạn, đó là tất cả những gì tôi đã nghĩ về suốt mùa hè. Không, bạn đã nghĩ về việc bạn ghét cái nóng đến mức nào? Có một sự khác biệt, cô ấy thở dài. Điều này thật vô lý. Tôi không biết điều này sẽ làm được gì, đó không phải là việc nhìn thấy, anh nói, cười tâu toét. Anh nâng cánh tay của cô, mở rộng nó với lòng bàn tay hướng lên trên. Hãy nghĩ về cảm giác lạnh lẽo trên da của bạn, tìm năng lượng mà nó cung cấp cho bạn, truyền nó qua tay chân của bạn và thúc đẩy. Điều này thật điên rồ, cô tự nghĩ, nhưng cô nhắm mắt lại và nghĩ đến niềm hạnh phúc khi cảm thấy một cơn gió lạnh buốt làm mát khuôn mặt mình. Một chút tuyết rơi đầy mũi. Làn gió đó từ từ len lỏi xuống cổ cô, khiến cô ngạc nhiên, và tiếp tục đi dọc theo thân cô. Khi nó chạm tới những ngón tay của cô ấy, anh chàng nói, thế là xong. Bây giờ Puss, mặc dù cô không hiểu anh ta muốn nói gì, nhưng cơ thể cô dường như vậy. Cô cảm thấy một luồng năng lượng bùng lên trong lồng ngực và chạy đua với lòng bàn tay vẫn đang chìa ra. Khoảnh khắc chạm tới, ngón tay cô linh hoạt, với một cái rắc, cái lạnh mà cô ấy đã mời on. Let it flow, sweat wasn't just dripping down her back, it was flooding.
The thin material of her shirt was firmly stuck to even areas that didn't seem possible. Grumbling, she pulled it away and tried to wring it out. It was like she had turned a faucet on, yet when she released the pressure, it was still thoroughly soaked. Ugh, she spat, throwing her arms in the air. There was nothing worse than a summer in Arizona. The dry heat seemed to suck the moisture out of your very lungs. It didn't matter how much ice water she guzzled each day. She was always wilting. She couldn't wait to go back to her dad's in Wisconsin in another month. Who had even come up with this plan to send her to her mom's in the summer? What hooligan thought it was a good idea to send her here in the hottest part of the year? The walk to the only tiny oasis in this stupid town took her nearly an hour. She was always thoroughly cooked by the time she reached the crummy little pool filled with lukewarm water. Yes, that's how hot it got. Even an indoor pool with no heater became a sauna on the worst days. She stopped for a moment to guzzle half her water bottle. The ice cubes she'd packed in before she left were already mostly gone. The water was starting to feel warm in her mouth. Cursing, she stuffed it to the bottom of her bag to try and protect it from maybe a tiny bit of the heat. So much for this fancy bottle keeping it cool. She might have words with her mother about it when she got home. Then she'd get called a hothead and a full-out war would ensure. She hated heat so much, she couldn't even stand being called something to do with it. If you hate it so much, why don't you just cool yourself down? She whirled to look at a petite guy who looked about her age despite standing several heads shorter. Thanks, she snarled. That fixes everything, thank you. Why don't you mind your fucking business? Overly arched eyebrows scrunched above his pointed nose. The more she looked at him, the more pointed he seemed. You haven't activated yet? Activated what? Suddenly he was standing way too close to her, peering into her eyes. She had no idea how he could stand the smell. Her deodorant had failed hours ago. You're only half, aren't you? Okay, dude, you're seriously starting to freak me out. Go ask someone else weird questions, she said, backing away. He followed her down the street. I can help you activate, if you like. I can smell it on you, just below the surface. It wouldn't take much to bring it out, she spun, getting right into his face. All you smell is my fucking BO, okay, she spat. Now leave me the fuck alone. He stopped walking. After a moment, she continued on with a wary eye kept on his tiny figure. But you are unhappy, he called after her. She tripped slightly, the bottom of her foot coming in too early for its landing. Without turning, she muttered, so, don't you want to try anything to change that? She stared at the pavement, taking note of every trodden-on piece of gum. Yes, she did want to try anything. With a sigh she looked back at him. Who even are you? You can call me Sid. And why are you helping me, Sid? He shrugged, staring up at her with eyes just a little too green. Just something about you, I suppose. You're literally not making yourself seem any less weird to me, Sid, that's fine. His grin stretched nearly ear to ear, revealing canines that looked like they might have been filed to be sharper. I get that all the time. So you're this weird with everyone. I prefer the term cryptid. Now, would you like my help, or shall I go? She groaned. Fine. But don't get any funny ideas. Try anything and I'll deck you, understand? He was standing beside her before she had even blinked. That sounds reasonable. How did you? Same way you're going to. You just need to want it enough. What? Think about how you want to feel cool. Dude, that's all I've been thinking about all summer. No, you've been thinking about how much you hate the heat. There's a difference, she sighed. This is so ridiculous. I don't see what this is gonna do. It's not about seeing, he said, grinning. He lifted her arm, extending it with her palm facing up. Think about how the cold feels against your skin. Find the energy it gives you, send it through your limbs, and push. This is insane, she thought to herself. But she closed her eyes and thought of the bliss of feeling a crisp wind cooling her face, the hint of snow filling her nose. A breath of that wind slowly crept down her neck, much to her surprise, and continued down along her torso. As it reached her fingers, the guy said, "That's it. Now push." Though she had no idea what he meant, her body seemed to.
She felt a rush of energy flare in her chest and race to the palm that was still held out. The moment it reached, her fingers flexed. With a crackle, the chill she had invited ONT.